Tuhan, Bapak Ibu tim penguji. Perkenalkan, nama saya Fitri Elvia. Saya adalah mahasiswa Prodi PPG dalam jabatan Angkatan 1 Prodi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melakukan perekaman untuk video UKIT. Jadwal perekaman itu 17 November 2020 pukul 11, berlokasi di SMK Nusa Tama Padang. Dan ini adalah kartu mahasiswa, pendaftaran mahasiswanya dengan nomor UKG 201502898086. Terima kasih. Halo, cukup jelas terdengar suara Mem? Jelas, Mem. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student. How are you? Good morning. How are you? Thank you, and you? I'm very well, thank you. I hope you are feeling good to continue our lesson for today. Dan juga Ibu berharap semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat, untuk selalu jaga kesehatan, untuk selalu bersemangat, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, situasinya yang begitu tidak nyaman kan? Apalagi Kota Padang masuk kawasan zona merah ya. Ya, jadi tingkatkan imunitas kita. So, istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Ya. Ya, Nanda. Ya. Ya, Mem. Before we start our lesson for today, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thank you. Well, Ananda semuanya, as usual, for your attendance list, don't forget to check in the classroom. Okay? Okay, Mem. Today, we still about descriptive text, yeah. And before that, I want to ask you, what did you study in the last time? Anybody explain to me? Yes, Mem. Yes, Delcy. About description text. Descriptive text, oke. Okay. Apa saja poinnya? Apa saja, Nanda? Buat teks pengertiannya, Mem. Oke, pengertian. Definition descriptive text. Apa lagi? Fungsi description text. Fungsi descriptive text. Ya, fungsi sosial. What else? There are 4 points. It's the last time. Definition, social or social function, language features, language features-nya, and next text organization, ya. Definisi, social function, language features, and the last text organization. How about the definition descriptive text? Mendeskripsikan sesuatu berupa orang, hewan, benda, dan tempat. Okay, good, Chelsea. A text describe about something like apa tadi? People,
Animals, Okay, animal, place, And place, and things. Things. Ya, satu nak benda kan? But we focus on discuss about historical places and historical building. Okay? And next, I will show you my slide or my PowerPoint. And in there, you see a video. In the video, there is a dialogue. In the video, you listen carefully. After that, I give you some question related to the video. Okay? Okay? okay, ma'am. Okay. okay, ma'am. Okay. Can you see my slide? Nampak materi, Bu? Udah muncul di layarnya? Udah, Ma'am. Udah, ma'am. Sudah muncul, oke. You can see article, descriptive text. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajarannya ini, Ananda mampu mengkomunikasikan secara lisan bentuk dari teks deskriptif. Ya, bentuk dari teks deskriptif berupa teks tulis pendek sederhana dengan cara memberi dan meminta informasi terkait tempat dan bangunan bersejarah. Ya, dengan apa? Dengan cara santun, rasa ingin tahu, peduli, aktif, dan bertanggung jawab. Ya, mengkomunikasikan. How do you speak about describe something? Maybe I ask you to create a dialogue. How do you practice the dialogue with your friend? Understand? Yes. Ma'am. Okay. And next, I will show you the video. You must listen be carefully. Okay? Kodenya ini, linknya ya. And this is the video. Ada dengar suaranya? Ma'am. Dengar, ma'am. Halo sahabat rumah belajar, hari ini kita akan belajar deskriptif teks bersama Ayu dan Yuni. Perhatikan percakapan berikut. Hi Ayu, I like how you dress today. Is it a traditional costume? Yes, Yuni, it is the Balinese traditional dress from my last holiday. Oh beautiful, where did you go? Tanah Lot, have you heard it before? No, I haven't. Where is it? It's a famous temple in Tibet Regency, about 45 minutes from airport. Can you tell me how does it looks like? Well, it is such an exotic temple separated from the mainland. Wow, so technically it is in the middle of the sea? Yeah, can you believe it? It is dangerous to reach the temple when the tide is high. It's so crowded, I believe it attracts many visitors every year. View is so beautiful with sunset backdrop and the sound of waves crashing onto the reef. It's totally awesome. Oke. Simak tadi. Ya, ma'am. Yes. What did you see in the video? Dialog. Huh? Dialog. Dialog. Okay, good. And Script, historical place, and bleeding. Oke, masuk pertanyaan mem yang nomor 2 ini apa? What they talk about?
apa yang mereka bicarakan. Apa jawabannya? Describe historical place and building. Okay, good. Describe historical places and building. Okay, thank you, Fajar. And next, what historical places and building are described? Okay. Temple, Izuni, how about you for number 3? What historical places and building are described? Izuni? Can you hear me, Izuni? Can you hear me, Izuni? Tahu sini dong. Izuni, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Ma'am. Oke, apa jawaban nomor 3? What historical places and building? Apa? Oke, the others for number 3. temple in Tanah Lot. A temple in Tanah Lot. Okay, good. Tanah Lot. Okay. And how does the temple look like? Hello? Yes, ma'am. Okay, number 4. Yes. Ya, yes. Apa nomor 4-nya? Apa jawabannya? How does the temple look like? Exotic. Okay, Stick. good. How is there? Siapa itu yang siapa? Endang? How is the view there, Endang? Endang ada, Mi. Nggak ada Endang. Ma'am. Apa Endang? How is the view there? How is the view there, Endang? Nggak ada Endang dong, Ma'am. Ma'am. Nggak ada Endang. Siapa yang ada ini? Hafi. Number 5, Hafi. Number 5, Ma'am. Yeah, number 5. Beautiful. Beautiful. Okay. And this is the text script in the dialogue. Ya, ini teksnya dialog yang ada di video tadi. Nomor 1-nya apa tadi? What did you see in the video? A dialogue Yuni and Ayu. Ya. A dialogue Yuni and Ayu. Number 2 apa tadi soalnya? Apa tadi nomor 2? What are they talking about? Ya kan? What are they talking about? They talk about the describe historical place and building. Apa di sana historical place and buildingnya from the book? Apa? Ya kan? Ya. Ini dia tempatnya, suatu candi yang dideskripsikannya, yang diceritakannya. How does the temple look like? And this is an exotic temple, ya. And the last, how is the view in there? How is the view in there? Kita perbesar lagi, kembali lagi dia kecil. Ini dia, so beautiful. And this is the complete answer. Ini jawabannya lengkapnya. Ya. Is it clear for you? Cukup jelas bagi kamu tentang yang dialog pertama ini? Sangat jelas Ananda? Sudah paham? Sudah, ma'am. Oke, berarti di dialog pertama
percakapan Yuni and Ayu mendeskripsikan tempat. Ya kan? Oke. And the next. Dialog kedua. Ya, the other dialogue. And situation, Anton and Siska are talking about historical place and building Indonesia. This dialog is talk about historical. Jadi dialog kedua masih membahas ini historical places and building ya. Yeah. Oke. Yes, ma'am. Ya, Jelsi dan Hafi. Hafi Asanton, Jelsi Asanka. Hey sister, how was your holiday? Wow, that was awesome. How about you? Where did you go? I spent my time in Java for a week. I visit Borobudur Temple and I learned a lot of Indonesian food. Hafi. Temple, jangan tampel. Temple. Ya, Temple. And I learned a lot of Indonesian culture out there. Do you know that Borobudur Temple is one of the world? Yes, I know. There is cultural heritage, isn't it? Yes, it's located in Central Java. 100 kilometer. 400 kilometer from southwest of Semarang. Borobudur Temple built by Mahayana Buddhist. 800 within the government of Sailendra dynasty, and it is the largest of Buddhist temple in the world. Oke, Iva. 800 BC itu ya perbaikannya. Oke. I do agree with that. Borobudur Temple is still used as a place of religious pilgrimage, also used to commemorate Vesak. How about you? Where did you spend your time? Oh, I visit Bali. In my opinion, Bali is a beautiful island in Indonesia, and the most interesting place was Banjar Blonjong. Do you know the inscription of Blonjong? I don't know. I will tell me what it is. The inscription of Blanjang is an inscription that contains the oldest written history on the island Bali. The shape of the stone pillars, as high as 177 centimeter and 62 centimeter in diameter, it is unique because it was marked by kinds of letters. Pre-Nagari letter using ancient Balinese language and letters Kawi using Sanskrit. It is the cultural heritage of Bali. Wow, that was interesting. Next holiday, I will go to Bali with my family. So see you, Siska. I have to enter the class now. Bye, Anton. See you too. Oke, thank you Jelsi, thank you Hafi. Ibu masih mencatat juga ada beberapa kosakata lagi yang masih salah. Itu seperti yang dibacakan Hafi tadi itu ada was, that was interesting. Hafi bacanya wes. Ya, wes. Kemudian unik betul.
Banyak lagi ya. Ya, itu mesti dilatih itu pronunciation-nya, itu pengucapannya itu masih kaku juga. Oke. And from dialogue, what are they talk about? Historical place and building in Indonesia. All right, historical places and building Indonesia. What historical places or building are described? Mem, suaranya kurang jelas. Suara mem kurang jelas. Halo, gimana? Ini udah jelas? Halo, Ya, Mem. udah? Udah, Mem. Oke, ini dialognya tadi menceritakan tempat, mendeskripsikan tempat dan bangunan bersejarah di Indonesia. Apa tempatnya ini? What are the places? Temple, Borobudur Temple. Borobudur Temple. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Haris? Haris? Halo, Haris? Selain Borobudur Temple, apa lagi yang dideskripsikan dari dialog ini? Blanjong. Blonjong. Where is the Blonjong? Where is the Banjar Blonjong? Where is the Banjar Blonjong? Di mana itu Banjar Bali. Blonjong? Di Bali. Who was holiday to Bali? Siska. Yeah. And who was holiday to Java? Yes, Anton. Anton. Jadi yang berlibur ke Jawa itu Anton. Berlibur ke Bali, Siska. Jadi mereka saling-saling sama-sama mendeskripsikan tempat, nak. Tempat dan bangunan bersejarah. Kalau Anton dideskripsikannya itu Candi Borobudurnya. Kalau si Siska apa? Banjar Blonjong, nak. Ada di sana itu inscription of Blonjong. Itu yang dideskripsikan. Ya, prasasti Blonjong yang ada di Banjar Blonjong. Do you understand? Yes. Dari dialog ini sampai mana pemahaman kamu? Kan udah dua dialog memberikan itu. Dialog satu menjelaskan tempat juga, mendeskripsikan tempat juga. Dialog kedua masih bercerita mendeskripsikan tempat juga. Dari pemahaman kamu bagaimana? Sudah paham? Paham? Ya kan? Berarti saling meminta dan memberi informasi kan dari dialog, nak? Ya? Ya. And the next. Pronunciation. Mem ambil cuma 10 kata. Karena menurut Mem 10 kata ini asing bagi kamu untuk diucapkan. Tahu-tahunya banyak, lebih dari 10 rupanya ya. Coba ini and repeat after me. Ikuti ibu. Ya. Awesome. Culture. Heritage. Island. Religious.
Ancient. Ancient. Government. 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 Pilgrimage. Pilgrimage. Commemorate. Commemorate. Inscription. Inscription. Awesome. Culture. Culture. Heritage. Heritage. Island. Religious. Ancient. Ancient. Government. Pilgrimage. Pilgrimage. Commemorate. Commemorate. Inscription. Inscription. Okay, Hafi, number 8. Okay, good. Izuni, number 3. Heritage. Okay, good. Chelsea, number 9. 9. Commemorate. Okay, good. Fajar, number 4. Island. Okay, good. Thank you. And the next vocabulary. Jadi ini artinya, silakan Anda lihat sendiri masing-masing artinya atau meaningnya ya. Nah, itu dia. Jadi heritage itu warisan. Udah? Oke. Let's start. And first I ask to Chelsea, where is your hometown? Where is your hometown? No hometown? Village, kota asal. Where is your hometown, Chelsea? Hometown. Di mana kotanya? Berasal dari mana? Atau kampung halamannya di mana? Bali, ma'am. Hah? Di Bali kampung Chelsea? Di mana Chelsea? Where is your hometown? Yang Sumatera Barat. Sumatera Barat. Di mana? Di mana kampungnya Chelsea itu di mana? Itu yang bertanya. Yang Sumatera Barat. Padang, ma'am. Di Padang kampungnya. Oke. What is Padang famous for? What is Padang famous for? Padang itu terkenal dengan apa? Bukit Tinggi. Di Padang. Chelsea? Rendang. Rendang, ma'am. Rendang. Rendang dari Padang. Oke. Could you think some word you use to describe your hometown? Coba Chelsea sebut satu kata saja yang untuk mendeskripsikan kota Padang itu, satu kata saja in your mind. Beautiful. Beautiful, okay. And how long have you lived there? Udah berapa lama tinggal di Padang, Chelsea? 1 year. 1 year. Kampusnya di Padang, tinggal di Padang 1 tahun. Gimana pula? Baru pulang. Oh, Chelsea dari Batam, ma'am. Batam. Okay, what do you like about your hometown? Apa yang Chelsea suka dari kota Padang ini apa? Island. Island. Itu aja. Okay, thank you. And Yes.
This is your exercise. Baca Haris, instruksinya Haris. Word inspires to create a dialogue about describing a historical place or historical building by including the following information. 1. How interesting the place. 2. What makes the place interesting. When you practice the dialogue, record it with video recording and upload the video in the Google Classroom. Nah, Nanda, ini latihannya. Ya, latihannya ini udah Mem kirim ke classroom-nya itu. Latihannya walk in pairs to create a dialogue. Ananda di sini Mem suruh buat dialog, itu mendeskripsikan tempat bersejarah atau bangunan bersejarah yang di dalamnya harus ada informasi ini. How interesting the place. Bagaimana tempat itu menarik? What makes the place interesting? Apa yang membuat tempat itu menarik? Ya, and I think pertanyaan ini akan mengiring kamu ya untuk membuat dialog tadi ini. Beberapa pertanyaan ini akan mengiring kamu ini. Ya, nah ini tugasnya. When you practice the dialogue, record with video recording and upload the video into Google Classroom. Jadi kamu praktekkan dialog, kamu rekam dengan video recording and upload in the classroom. Oke, ya. Ngerti, jadi tidak harus tatap muka bersama. Kamu misalnya Chelsea dengan Hafi, ya Chelsea buat dialog sendiri, Hafi buat dialog sendiri, nanti disatukan diedit. Boleh pakai Filmora, pakai KineMaster, kan banyak itu ya. Nah itu dia, dan kirim ke Google Classroom-nya. Ya, latihannya. Disuruh apa latihannya Nanda? Membuat dialog. Membuat dialog. Dialognya boleh seperti 2 contoh dialog yang kita bahas tadi. Contoh dialog seperti di video. Ada contoh dialog yang tadi percakapan antara si Anton dan Siska tadi. Ya, understand? Understand? Yes. Yes, ma'am. And this is our conclusion. Baca. Get more out of those English will. Get more of listening. Practicing speaking, you need to be active using this. Oke. Ini kesimpulannya, how to speak English well. The first, get more out of listening. Maksudnya di sini kamu harus melatih pendengaran kamu ini. Ya, latih misalnya kalau dengar lagu yang berbahasa Inggris, yang bahasa Inggris, itu kan melatih pendengaran kita kan, banyak-banyak mendengar itu kan. Jadi apa yang kita dengar itu mungkin secara alami bisa kita sampaikan, ya kan? Mendengar apa dari lagu saja loh misalnya. Nah, dari lagu kan ada lirik-liriknya itu tuh yang mudah kita pahami, kita dengar, kita pahami, lalu santai natural aja keluarnya untuk kita ucapkan. Nah, iya seperti itu. Melatih itu kan jangan kaku gitu kan, kadang kan ada yang kaku gitu. Nah ya, oke. Yang kita practicing speaking, rajin-rajinlah praktek berbahasa Inggris, active using English, ya, and you must improve your speaking skill, you should improve your listening skill. Okay, and this is reflection. Ini refleksinya. In this activity, you have learned what
I like most about this activity, what I need to improve. Okay, Izuni, from this activity you have learned. Dari pelajaran ini apa yang telah kamu dapatkan? Apa yang bisa kamu dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Wilayah-wilayah, informasi tempat, suatu tempat. Mengetahui wilayah-wilayah, informasi suatu tempat. Yang bersejarah, nak? Ya. Ya, sejarah Tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia itu yang dipelajari. Indonesia. Tahu kita tempat-tempat apa yang bersejarah itu maksudnya ya Zuni. Ya, oke. Ya, Bu. This activity apa yang paling disukai tadi dari kegiatan ini? Yang paling gimana tuh ya? Paling terasa gitu. Ngerti saya di bagian poin ini, Mem menjelaskan. Nah itu, yang mana paling dipahami tadi? Yang lain? Halo? Bagian yang mana? menjelaskan tentang bangunannya tuh memang. Oh, bagian bangunan. Oh, bagian menjelaskan bangunan. Oh, mungkin ini ya refleksinya Nanda pahamnya waktu ada video, kemudian ada teksnya. Ananda paham yang diceritakan dalam yang mereka sampaikan dalam video karena ada teksnya, jadi paham apa yang mereka bicarakan. Itu maksudnya tentang bangunan tadi itu, ya? Ya? Ya, ma'am. Oke, what I need to improve? Apa yang harus kita tingkatkan? Bahasa Inggrisnya, ma'am. Bahasa Inggrisnya apa? Skillnya apa tadi? Speaking and listening-nya. Ya? Ya, Nanda? Yes, ma'am. Oke. Yeah, And the last, thank you. And Nanda, materi siap. I think that's all for today. I hope you write your exercise and don't forget to collect in the classroom. Yeah. Next time we talk about asking and giving opinion. Yeah. Yeah. And thank you for your attention. We say hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. See you. See you, ma'am. Thank you. Thank you. Sama-sama, ma'am.